Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So here we are in our final meeting of the semester. Kita ada satu topik lagi, which is unit trust. Okay, untuk unit trust ni, it's actually mostly related to theory lah. We don't have much calculation involved. In fact, I can say most tak ada lah, but maybe I can share one simple calculation later. Itu pun kalau soalan tanya lah, but so far tak pernah nampak lagi soalan for calculations untuk unit trust. Okay, let me share kejap. Sekejap Okay, okay, bear with me, kadang-kadang ada baru nak masuk ni, so I have to go back and forth kejap. So unit trust, or at some places ada yang dipanggil trust fund, ada yang panggil mutual funds. Okay, sometimes they call it mutual fund. Okay, all are referring to the same things. So unit trust ni is basically a type of investment, okay, whereby one investment company create a pool of fund, okay, dia sediakan satu pool of fund so that investor can invest in smaller values ataupun smaller volumes mengikut kemampuan masing-masing, and this pool of fund will be invested in a diversified portfolio. Okay, dia akan invest in a diversified portfolio. So meaning, katakanlah fund tu bernilai, let's say 500 million, let's say lah 500 million worth of pool of fund. So dia ada pool macam tu, 500 million value dia. So everyone will chip in dalam ni, ikutlah kemampuan masing-masing. So every area akan invest dalam ni, ada yang invest in hundreds, ada in thousands. So jumlah keseluruhan terkumpul, company ni manage a fund of 500 million katakan. And this 500 million dia akan invest. Okay, some pergi shares, some pergi property, ada yang pergi derivatives contohnya. Ada yang pergi, what else? Bond contohnya. So dia akan pecahkan lah, this 500 million, some pergi shares and what not, dia akan diversify. That's why I said it's a diversified portfolio. Dia tak invest 500 million ni semua dalam share. Tak ada, dia akan invest in diversified portfolio. Okay, sebab nanti kejap lagi kita akan tengok lah. There are types of unit trust, and based on the type, dia akan prioritisekan lah. So kalau dia ada yang panggil yang relates dengan fixed income, dia akan invest banyak dekat bond contohnya. Tapi still dia tak akan invest everything in bond, dia akan diversify juga. Alright. So the income generated from this investment ni datang daripada investor lah duit. So investor yang akan pump in the money. So yang manage the fund is the investment company. So investment company ni yang manage all the fund, decide nak invest kat mana. Okay, and the income generated from the investment dia akan pulangkan balik in the form of dividend pada investor. So an investor juga, kalau dia rasa they need the cash, need the money, dia boleh jual lah unit trust tu pada investment company ataupun kepada investor yang lain. Okay, so that's how the unit trust works, right? So investment company ni macam-macam lah. Kat Malaysia kita ada banyak investment companies. Okay, the parent can be like can be all the banks. Okay, banyak bank juga ada unit trust punya investment companies lah, right? Public mutual lah, CWA and whatnot. So all of those
part of unit trust companies yang manage the funds. Okay, and ada banyak jenis funds available in the market depending on your preferences jugalah. Okay. So by definition, okay, one investment company akan create a pool of fund as I said tadi, and dia akan terima funding from the investors. Selalunya kita tak panggil shareholders lah, selalunya kita panggil unit holders. Pemegang unit, pemegang amanah tu selalunya pemegang unit. Okay, pemegang unit whereby dia akan invest, like I said, in a diversified portfolio of securities. Okay, so you have to bear je lah. Have to go back and forth ni. Right, and dia akan invest, as I said, in a portfolio of securities, in shares, in bond, properties and whatnot. Okay, dia akan pecahkan lah the funds. And in unit trust, okay, ni favorite question related to unit trust, the tri-party trust, maknanya dalam unit trust, in fact dia bukan unit trust, dia kebanyakan investment yang lain pun usually akan melibatkan three parties. Okay, first is the investment company ataupun the management company, those who manage the funds. Unit trust fund ni dia yang akan manage. Contoh-contoh company tadi ada beritahulah, PMB, public mutual contohnya. Ini contoh je lah. And some of the public, PMB ni pun dia ada anak syarikat dia, ASMB contohnya. So those are management companies, okay, who manage the funds that they created. Okay, and selain daripada management company, I skip to number 3. We have the unit holders, who are the investors. And this can be individual like us, every one of us boleh beli je unit trust tu. And it can be in the form of institution investors, companies. Right? And who basically oversee the whole operation ataupun how to ensure that the nature of transaction ni berlaku dengan adil and smoothly. We have the third party, which is the trustee, pemegang amanah. Okay, trustee. So the function of trustee is to act as a custodian of all of the assets, and basically they will act on behalf of the investors. Okay, dia jadi pemegang amanah. So semua funds ataupun assets yang ada dalam transaction of that particular unit trust akan dipegang oleh trustee. So management company kena make sure lah dia punya nature of transactions, nature of investment tu according to their prospectus. Okay, kena ikut apa yang dia rancangkan. And trustee ni akan make sure lah this management company follow. Alright. And as I said, dia akan act on behalf of the investor. So that investor yang punya duit ni, dia yang invest, so dia nak make sure that unit holders ni have the trust, okay, untuk that transaction to be okay. Right. So management company runs the fund based on the daily operations. And dalam konsep unit trust, selalunya dia ada advisors, okay, unit trust advisors. So dia yang akan manage the buying and selling of the unit trust juga, and transfer agent ni akan keep track everything lah, right, dari segi purchases and redemption. So now we want to see the categories of unit trust. Macam saya cakap tadi unit trust ni dia akan invest in a diversified portfolio. Tetapi walaupun dia diversified, there will be some dominant types of investment in any types ataupun any categories of unit trust. First is, we call them as equity funds. Okay, again, if you recall equity here refers to stock market lah selalunya. When we said equity, dia akan refer to stock market. So what does it mean here for equity funds? Majority of the funds ataupun majority of the money dalam fund tu, they will invest primarily in the stock market. Okay, primarily in the stock market. When we said primarily, selalunya at least half of it, at least. Okay, at least 50% they must invest in
stock market. So meaning kalau dia ada again 500 million tadi, okay, 50% of it mesti dalam stock. Okay, so the rest dia boleh lah 25% contoh dia invest dalam bond, and 25% lagi maybe property contohnya. So this is the distribution lah of the funds. So separuh dia invest dalam stock contohnya. Okay, can be higher juga. Right? So bila invest in stock market, obviously they exposed to the high level of risk. Okay, for those who want to invest in unit trust and try to gain as high profit as possible, high dividend as possible, go for equity funds. Okay, go for equity funds. Right? So contoh-contoh funds yang ada dalam equity termasuklah growth funds and also index funds. Okay, kalau index funds selalunya dia akan invest according to the index in the market. Okay, contoh index kat Malaysia we have KLCI contohnya, MID, tak ingat MID apa, MID 20 ke MID 50, 30, tak ingat, I think MID 30 atau MID 50 lah, tak ingat nama terms dia. So KLCI ni selalunya top 30 companies lah, top 30 companies dalam KLCI. So the next one MID 50, kalau tak salah lah, saya lupa lah, it's either MID 50 atau MID 30, tak ingat. Okay, and then at the end nanti ada top 100 in total, right? Sir. Ya. Kalau macam equity fund ni, kita dia macam unit trust ni dia kan labur kat stock market 50%. So 50% kalau kat Malaysia je lah, dia tak ada yang pergi keluar negara. Dia dalam unit trust fund ni dia ada macam-macam. Dia ada yang exposure dia Malaysia saja, ada yang unit trust ni dia expose dia punya fund ni overseas. Kalau nak tunjuk satu-satu nanti lama ni, tapi since you dah tanya ni kan, kita boleh go through contoh-contoh unit trust yang ada kat Malaysia ni. 5 second ni sekejap sebab I tak prepare lah pula tadi ada soalan ni tapi tak apa. Tak apalah kalau susahkan saya just nak tanya. Susah because it's a really good question kat situ, cuma sekejap I check. Kita go, ni bukan I nak promote whatever product ataupun ya. It depends on the company ke sir? Yes. Dia setiap company dia ada banyak funds. Bila cakap tadi satu company public mutual, dia bukan ada satu fund, dia ada berpuluh, sometimes beratus fund yang available, and setiap fund tu dia ada kategorinya. Oh betul, macam public mutual kan dia ada dia punya macamnya ada dia punya macam-macam jenis, satu kita nak pilih yang so mana kan. Kategorinya lah, ada lah equity, ada yang fixed rate punya exposure. Tak jumpa lah pula sekarang ni. Oh okey, faham. Okay, maybe ni contoh sajalah let me see. Cuma kita tak nampak in detail, tapi I can agak dia punya exposure tu, the types tu sekejap Ni baru satu company yang I share with you ni. This is just one company for public mutual contohnya. This is the prices dia lah, harga-harga dia. Tengok kat sini, ada macam-macam, ada banyak ni tak terkira dah. So by the name itself, kita boleh nampak dah dia punya fund tu adakah dia equity, adakah dia contohnya macam ni lah. Kalau yang orang nampak kan ni contohnya public advantage, growth, equity kan one of the equity fund dia ada growth dan satu index kan. So ni dalam kategori growth. Okay, kalau yang ni bond, contohnya bila public bond ni bermaksud dia akan invest majority in bond. Right, cuma dari segi ratio-nya kena tengok in detail lah setiap satu tu, you can see dia punya percentage tu prioritize kat mana. Dia ada REITs kat sini, real estates contohnya. Ada yang mix, so nanti ada kategori mix juga. Ada income fund. So ni semua contoh-contoh ni. Kalau nak yang Islamic selalunya dia letak Islamic lah, public Islamic yang syariah base, dia ada tulis public Islamic lah contohnya. Equity juga, ada yang growth, ada yang bond. Okay, so nama
fund tu akan represent the types. Okay, cuma kalau nak tengok in details, you kena go through one by one lah. Okay, tengok satu, kalau balance ni dia selalunya dia combine between fixed dengan equity contohnya. So salah satu kategori yang kita akan go through kejap lagi. Boleh Okay, okay sir, thank you. So Sorry. equity tu basically menunjukkan dia punya exposure like bila total fund yang dia available tu dia akan prioritisekan ke stock market. So bila stock market, as I said, dia punya exposure lebih kepada high risk punya investment, so therefore there's a potential untuk dapat higher return lah. Okay, higher return. Kalau macam kat stock market ni, kalau unit trust dia normally main macam trader lah, right? Yang kalau high risk tu kan? Yeah. So dia punya, sebab value yang kita start 500 million ni dia tak akan kekal 500 million. Dia akan berubah kan bila kita punya stock ni create higher returns. So kita punya value ni akan bertambah from one time to another kan. So therefore jumlah investment kita akan bertambah. Okay, so second category is income fund. Okay, so income fund ni focus on fixed income securities. So apa contoh fixed income security? You pun dah belajar sebelum ni. Kita ada bond contohnya. And kita ada preferred stock. Okay, dia ni common stocks yang kita dah discuss sebelum ni. Dan yang fixed income adalah preferred dengan bond. And again, bila dia income fund, tak semua 100% dia akan invest in fixed income. Okay, majority of the fund. Okay, majority of the fund dia akan invest in bond and preferred stocks contohnya. And these two usually akan ada slightly lower risk. Return dia agak safe and therefore return dia pun tak adalah tinggi sangat. Usually the return will be lower lah selalunya. Okay, especially in the long run, kalau tengok jangka masa panjang memang income fund lagi rendah return daripada equity lah. Tapi kalau short term basis maybe sebab kita exposed to the equity kan, so in short term basis maybe dalam setahun ataupun 2 tahun, sometimes income fund ni mungkin lebih tinggi daripada equity, mungkin. But in the long run, okay, selalunya equity funds akan lagi tinggi. Okay, depends on you lah. Kalau you yang nak invest in the longer terms, so might as well invest in equity funds. Right? And kalau nak best of both worlds, bukanlah best of both worlds, maknanya kalau you nak balance kan between the two, maknanya nak some exposure to the stock market, at the same time nak juga balance fixed income security ni, kita ambil lah balance funds. Okay, so balance fund adalah kat tengah-tengah, in between the two. So tinggi is equity, high risk. Kalau yang rendah, income funds. Tapi kalau nak yang combination between the two, kita ambil balance funds. Okay, so again by looking at the name tadi, contoh-contoh ada yang nama balance fund kan. So itu menunjukkan dia combine some in the stock market and maybe the other half dalam fixed income securities. Okay, so dia akan masukkan lah semua, bonds, preferred and also common stocks juga. And this fund is suitable for those who prefer tolerable average risk. So risiko dia tak terlalu besar sebab dia di counter ataupun di cover by preferred ataupun preferred ataupun bond yang akan bagi fixed returns. Okay. And growth fund, as you all know, tadi ni sebenarnya subcategory This is part of equity. This is part of equity fund. One of the equity fund is growth fund. Ni sepatutnya boleh masuk dekat dalam equity fund ni tadi. Okay, growth ni. And subcategory of growth, kita ada aggressive funds. Okay, untuk aggressive fund ni memang dia akan invest in stocks yang very speculative. Okay, very speculative. Sebab cuma untuk aggressive fund ni, the managers akan play a very hands-on approach lah, sebab dia akan always keep on buying and selling stocks. Okay, untuk dapatkan returns yang cepat. Okay, so you kena tengok your managers lah, sama ada dia boleh manage to get higher returns or not in this case. Okay, and obviously it is lagi risky lah as compared to the normal one. Okay, equity tu sendiri dah risky, so aggressive ni lagi risky lah. The highest risk among all is the aggressive growth funds. And this is actually part of income fund tadi lah. This is the category of income fund. So dari segi generalnya, kita boleh split kepada 3, equity, income and balance. Subcategory
For equity, kita ada growth, kita ada aggressive growth, kita ada index. For income, kita ada bond funds contohnya. Okay. So, those are the categories of unit trust available. Okay. Ni kategori saja, tapi as you see tadi, I tunjuk tu baru satu investment companies, dia ada beratus sometimes types of unit trust. Tadi ada yang tanya pasal, I lupa nak explain. Sebab ada yang overseas tadi tanya kan. Kat sini pun ada some yang dia expose. Macam ASEAN ni maksud dia akan invest in ASEAN stock market. Okay, kalau ASEAN ni maknanya in Asia. Some maybe specific dekat certain countries. Okay, macam kalau telco ni memang dia invest in this particular fund je. Telco and infra companies in Far East. Okay, so macam-macam lah. The name itself actually represents the exposure. Kalau macam Australia ni, then we know dia akan invest in Australia. Okay, and these are the NAV. NAV stands for net asset value. So kejap lagi I explain what does it mean by net asset value. Okay, kebanyakan unit trust selalunya harga berubah. Macam ni lah, harga dia boleh berubah macam stock market juga. So when we invest in unit trust, you are actually expose yourself sama macam you expose in the stock market. Cuma ada certain unit trust yang NAV dia tak berubah. Contohnya kalau kita ada PNB macam ESB, ASN contohnya, NAV dia always at RM1. Dia tak akan berubah pada RM1. So maknanya kat situ opportunity untuk generate returns hanya datang daripada dividen sahaja. Okay, whereas untuk unit trust yang lain, okay, income you boleh datang daripada dividen juga. And secondly, macam stock market, you can take advantage of the price appreciation. Kalau harga NAV ni naik, you beli katakanlah harga 96 sen ni, contohnya public bond fund ni, harga 96-97 sen ni, I don't know, next month dia dah naik RM1.20 tu. Then you can sell at 120. So you beli harga ni, you jual pada harga lagi tinggi. So sama macam stock juga, nature dia. Okay. Tapi dia ada dekat ni ke? Maksudnya kalau bursa tu ada ke unit trust? Masa tak ada kan? Unit trust is different from bursa. Unit trust you nak apa tap into unit trust, you selalunya menggunakan agent this public mutual punya agents lah. Kita akan interact dengan dia punya agents untuk jual beli. Oh, okay, faham. Sebab kita kena ada agent dia untuk isi borang apa semua tu kan? Ya. So, now we are going to look at tadi tu jenis fund now kita nak tengok jenis company pula. Okay, kita ada open end dengan close end companies. So, apa beza dia? For open end companies, they are the investor yang akan beli, the unit holders, they will buy and sell shares directly with the company. Okay, without a secondary market. So, maknanya kat sini, katakanlah A ni is the company and B ni is kita, the investor. So, jual beli, ni dia jual and then ialah A jual kepada B, and if the B want to sell it back, dia akan jual balik kepada A. So ni company, ni investor. So jual beli berlaku in between of these two parties sahaja. Dia tak ada orang lain, there's no secondary market. So initially B akan beli from A, from the company, let's say I don't know 100 lots contohnya. And then bila B ni nak liquidate, dia nak jual, dia akan jual balik kepada A. Okay, so these are open-end companies. Okay, so apa dia punya karakteristik? Number of shares dia limited. Number of shares dia unlimited. Okay, number of shares dia unlimited. Sebab A yang control the numbers. And the rest are the same lah. So there are ways how to calculate NAV. Yang nampak tadi NAV berubah kan. So NAV tu berubah selalunya melibatkan using this simple mathematical calculation lah. Okay, net asset value formula dia adalah value of all the securities available. Okay, kan like I said, certain yang invest banyak dekat stock market, ada yang banyak dekat bond. So kita akan value every asset yang dia ada, and then dia gonna minus any liabilities kalau ada. Kalau ada liabilities tanggungan. Okay, then they will get the net values. Okay. Then dia akan divide dengan number of shares outstanding. So ni just like NOSO lah. Number of shares outstanding ataupun number of units outstanding. Dalam kes ni sebab dia bukan share, dia units. Okay, so dia akan divide, and
from time to time this net asset value boleh berubah depending. Selalunya number of units ni tak berubah, yang berubah hanyalah value of assets. Bila value of stocks dia bertambah, obviously the NAV akan bertambah. Kalau value of the stocks tu turun contohnya, the NAV will drop in values. Okay. Sir, ada contoh tak which company? Openend ada kena check pula dalam bank negara punya list tu ada. I cuma ada lupa lah contoh-contoh company yang style dia open end. Dia tak banyak sebenarnya, bukan tak banyak, kebanyakannya open end kalau tak salah, sebab you akan jual beli direct dengan trust, so dia orang yang akan beli balik stocks tu. So contohnya yang paling simple PNB lah, PNB. Kalau you beli ASB contohnya, you beli from ASB walaupun melalui agent kan, tapi bila nak redeem balik kan isi borang merah kalau nak keluar duit tu. You jual balik kepada ASB, you tak jual kepada orang lain. Ya, betul. So itu contoh lah yang paling simple sekali. Yang cuma NAV untuk PNB punya account tak berubah. Dia always at RM1 kan. You beli harga RM1, you jual pun harga RM1 juga satu unit. Okay. Cuma untuk normal unit trust yang lain macam yang tadi tu, you nampak changes ada kan dekat dia punya NAV tu. So basically they use something like this punya calculations. This is just based on the simple one lah. Okay, katakan this company has 300 million units. 300 million units and setiap satu unit tu berharga RM1. So nak cari number of units tu. Basically kalau 300 million dengan RM1 satu unit, basically dia ada 300 million lah. 300 million divided by RM1 is 300 million units. Okay, available in the market. Okay, so after several months, it was fully subscribed. So maknanya dia dah jual lah. Semua 300 million dah fully subscribed. Maknanya semua available fund tu dah dibeli oleh unit holders. Okay, and the managers akan diversify. Okay, how they diversify? Ni agak tinggi lah, maknanya ni memang equity funds. 70% on stocks, 15% on bond, and the 15% they may be invest in the money market. So money market ni adalah satu jenis market yang deal with short term investment. Okay, ada kat dalam ni adalah nation government securities, ada treasury bills, contoh-contoh lah investment yang ada dalam money market. Okay, and at the end of the year, okay, dah habis tahun satu cycle, this investment yang diinvest ni, respectively ni, generate these returns. Share 18% paling tinggi, bond generate 13%, and money market 8%. So what will be the new NAV? So ingat originally dia punya fund bernilai 300 juta. 300 million initially. Okay, so this initial 300 million tu, dia split into 70%, 15 and 15. So 70% of 300 apa? 210 juta. Okay, so stock akan ada 210 million. Bonds 45 juta. Okay, and also sama dengan money market lah, also 45 million. So total semua is 300 kat sini. Okay, so this is the initial value. Masa dia baru launch, masa dia baru jual, dia dapat 300 million, everyone invest RM1 each unit. So at the end, fund dia ada 300 juta. And dia invest by 70, 15% respectively. So after 1 year later lah they generate returns. Okay, they generate returns. So this 210 million stock ni, dia dapat returns 18%. 37,800. Okay, itu dia punya return lah, campur dengan original 210. Tak kira lagi. Okay, 247.8
How about bonds? Original dia 45 million and dia naik 13%. 5,85. Campur the initial, itu profit je. Oh, Campur. okay. So 50.85. Betul? Betul, sir. Okay. And money market 45 million juga. But dia naik by 8% je, 1.08. So 48.6. So, bila kita totalkan semua, 50.85 plus 247.8. So kita ada 347.25 million. Okay, so this would be value of total assets. Total assets dia daripada 300 juta now ataupun initial, after 1 year dia dah naik to 347.25. Okay, cuma soalan ni tak bagi the liabilities. Okay, sepatutnya akan ada liabilities ataupun ada certain cost lah. Mesti ada cost operasi kan. Cuma soalan ni tak bagi, so kena assume kosong lah. Tapi sepatutnya kita kena tolak the cost of operations, kena tolak liabilities kalau ada. But for this example, kita assume zero. So to find NAV, okay, kalau old NAV technically would be 300 million divided by 300 million units. Ni ringgit 300 million ringgit yang ni divided by 300 million units. So that's why we dapat the NAV of 1 ringgit. Initial, masa dia baru launch. Now, the NAV would be 347.25 million. And the units will remain the same. Dia tak ada pertambahan pun. Units dia still 300 juta je. Sebab dia jual initially RM1 satu kan. So we have 300 million units. So divided by 300. So the NAV dah naik to RM RM1.16. So ada pertambahan 16 sen tu. So that 16 cents is the capital appreciation. So nilai dia dah bertambah sebabkan pertambahan dari segi dividen lah. Itu tak termasuk lagi stocks punya value. Ni satu contoh je lah. Okay, the stock value ni yang 210 ni masa dia beli. Mungkin juga the value of the stocks increase from time to time sebab harga stock berubah kan. Dia invest in blue chip companies yang the price keep on increasing ke contohnya. So the value of the total funds ni akan berubah almost most of the time. Okay, macam kalau di invest in bonds atau money market, selalunya the value akan remain more or less the same. But if they have big exposure in stock market, so yeah, the value of investment in the stock market tu akan berubah lah from time to time. So that's why sometimes you can see the value boleh go up above RM1 contohnya, ataupun dia akan drop to below RM1. Okay, this is just a simple example how we calculate the net asset value. Okay, and actually untuk cari ni tak semestinya untuk open end. Sometimes they can use this one together with the demand and supply macam stock market juga. Okay, so untuk close end companies pula, the nature pula it will be slightly different. Dia still ada investor kat sini. Investment company kat sini. And we have investor. So A akan jual the stocks to ataupun the unit trust to B, and if B wants to sell ataupun bila dia nak liquidate, dia tak boleh jual kepada A. Okay, they will sell to the third party C. Okay, so this is another investor. Investor 2, ni investor 1, this is investor 2. Okay, so the subsequent trades are done in the secondary market, just like what we have in the common stocks. So ada orang lain yang akan beli. Okay, investor yang lain. So yang ni dia akan trade dalam dia punya bursa dia sendirilah. Okay, so untuk ni dia limited numbers lah. Dia tak akan ada penambahan kecuali investment company yang release more units in the market. Okay, so this close end pretty much similar like the stock market. Okay, semuanya bergantung kepada sentiment juga and the price
is determined by supply and demand mostly. Walaupun net asset value ni ada juga impact dekat sini, but the price can be fluctuated by the demand and supply. Ni ada beritahu tadi, the returns the sources of return when you invest in unit trust, most of the time you are expecting dividend income. So ni macam kalau ASB at the end of the year contohnya, dia akan tutup kejap transaction untuk dia calculate what will be the income, and then in January dia akan release the dividend. Okay, so tu source yang paling obvious lah. Capital gain distribution ni optional. Okay, kalau ada, if any. Right, kalau ada lah. What kind of capital gains distribution, kadang-kadang the investment yang dia buat tu dapat one-off returns yang dia kena release kepada unit holders. Dia tak boleh keep contohnya. The investment company tak boleh keep, kalau tak nanti dia kena bayar tax contohnya. So dia akan bagi kepada unit trust holders contohnya lah. Okay, if any. Okay, but selain daripada number one, yang paling common untuk dapat return would be the price appreciation tadilah, the changes in price, changes in net asset value. Cuma untuk ni, dia akan dikategoriskan under unrealised profit. Okay, unrealised ataupun paper profit saja. Maknanya on paper you nampak, oh dapat profit, I beli harga RM1 tadi contohnya. Untuk contoh yang ni I beli harga RM1 and 1 year later, this is now. Later, dia dah jadi RM1.16 kan. Contoh ni tadi, RM1.16. So on paper you nampak, oh value asset you kalau you beli katakanlah RM10,000. So masa you beli RM10,000, maknanya you ada 10,000 units kan. Tapi bila RM10,000 darab RM1.16, your value dah naik 11.6k. Okay, so ada untung 1,600 ni. Okay, so 1,600 ni dipanggil unrealised profit. Sebab you tak jual lagi. You ada untung 1.6 tapi just paper profits. So macam mana nak realise dia, macam mana nak dapat profit ni, you have to sell. Okay, you kena jual dulu. You jual baru you dapat that 1.6k. Kalau macam dividen tadi, dia akan automatically masuk account. Kan? The income that generated, dia akan masuk dalam account you. Then you can use it kalau you nak lah. Okay, but for price appreciation, it is considered unrealised, sama macam stocks juga. You just see on the paper, and in order to get whole of the fund ataupun whole of the profit tu, you have to sell first baru dapat. Okay. Tapi tak dapat sepenuhnya kan? Depends, kalau you jual semua, dapatlah semua. Kalau you jual separuh, dapatlah separuh. So katakanlah you ada 10,000 unit tadi kan, kalau you jual the whole 10k, you akan dapatlah 11,600 ni. So, tapi lepas tu you dah tak dapat apa-apa sebab you dah jual kan, your possessions. Dan you kena beli unit trust yang lain lah untuk dapatkan returns. Tapi kalau dividen ni, selagi you hold the investment, you akan dapatlah every year dividen ni. Cuma untuk price appreciation ni, when you dapat the profit, technically you dah jual all the units. And therefore, that will be the end of your profit untuk unit trust yang tu lah. So you have to move on with others. Kena beli investment yang lain lah. Okay, so untuk select, ni just general rule lah. Dia tak ada technical terms sangat kat sini. So number one, you kena tahu you punya funds tu fokus dekat portfolio jenis apa. Okay, as I said, focus on equity ke, focus on income ke ataupun balance. Okay, for a long term punya longevity in terms of your investment, usually okay, kita akan advise untuk ambil yang equity exposed investment lah. Unless you are low risk taker, tak nak ambil risiko, then you go for balance contohnya. You go for balance. Mesti expose a bit with the stock market lah, stock market punya exposure tu. Cuma nak too high ataupun just a balance fund. Okay, compare your sebab setiap investor dia ada objektif yang berbeza-beza. So you need to match your objective dengan objective of the funds itself. Okay, and obviously boleh cuma services ni depends on companies lah. What kind of services? Services macam
Contohnya accessibility, macam mana nak access jual beli, your agents readily available or not, ataupun you can go, kalau macam ASB you boleh pergi mana-mana post office, tapi contoh macam sekarang kalau during pandemic, kalau nak buat online boleh ke tak. So that kind of services you have to check from the provider lah, from one provider to another. Advantages versus disadvantages. Okay, advantages dia number one, diversification. Ingat, the concept of unit trust itself is diversification. Semua unit trust akan di-diversify. Dia tak akan invest semua dalam satu jenis unit. Walaupun nama dia equity fund tadi, bukan bermaksud dia semua dalam equity. Okay, majority yes in equity, tapi ada small portion ataupun at least a certain portion they will invest in a lower risk kind of investment. Sebab dia nak diversify lah, dia nak balance kan, okay, the risk element, okay, in order to reduce the element of risk. Okay, they will be managed by professionals. You can invest in smaller amounts, ada yang in hundreds, kebanyakan few hundreds dah boleh start invest so very consider cheap lah kalau compare, kalau you nak invest in property, nak beli property kan cost dia tinggi, you nak kena bayar down payment, you nak kena bayar whatever, so amount yang besar to invest in property. Tapi untuk unit trust, small amount, dalam few hundreds pun dah boleh start invest. Right, these are the services lah, you kena check from one company to another. Ada yang automatic investment, partial withdrawal plan, macam-macam lah, right? And it's convenient dari segi services tu jugalah. It's very liquid, easy to buy and sell, record keeping semua sama macam stock segala easy to track prices, semua online sahaja sekarang. Macam contoh I buka page tadi dah boleh nampak dah the prices nowadays, semuanya online. Okay, but the disadvantages, the cost, the transaction cost, jual dan beli you kena bayar sama macam stock, cuma cost dia lagi tinggi sikit. Okay, it's above the cost of shares. Okay, sebab fees dia slightly expensive a bit. Saya tak ingat berapa persen lah. Macam sorry? 6%. So sometimes the performance unit trust sometimes can be lower than market performance sometimes. Okay, so especially kalau dia involve dengan index market lah, kalau dia invest dalam index, sebab bayangkan kita ada KLCI kalau dia tengok kat market kadang-kadang naik hijau, kadang-kadang turun. Okay, so performance of unit trust tu akan tie dengan index fund tu lah. What is that, sir? Index, market index? Kan contoh saya cakap tadi dalam Malaysia, kita ada banyak index. Kita pernah tunjuk kat you. Saya tunjuk lah. Kita ada KLCI tadi contohnya. Dalam KLCI, this is the main indicator, main index in the country. Kalau tengok berita pasal stock market, yang dia akan report ni satu je. Dia ada banyak index sebenarnya, tapi yang dia akan report is Bursa Malaysia KLCI Index. KLCI ni ada 30 top companies in Malaysia. Okay, so this index akan ditentukan, turun naik index ni bergantung pada performance of these 30 companies. So kalau lah you punya mutual funds, dia yang menggunakan index, maknanya dia akan invest dalam 30 company ni. Dia akan beli ikut 30 company ni lah. So kalau company tu perform atau KLCI naik, so maknanya 30 company ni selalunya akan perform. Tapi kalau dia turun, dia akan turun jugalah. So that's why if they tie with this market performance, so susah lah dia nak always beat this KLCI. Sebab this 30 company tak semestinya dia paling untung untuk hari tu. Ada company-company lain yang mungkin lagi untung daripada these 30 companies. So Company tu maksudnya blue chip company ya, sir? We can say blue chip companies lah, we can say that. Sebab dia memang 30 top companies. Kalau kat Malaysia ni, macam-macam ni, ada genting. Cuma bila kita cakap KLCI ni, dia bukan syariah compliant lah, sebab semua company ada dalam ni. Yang syariah compliant pun masuk dalam ni. Tak ada genting, tak ada banks. Bank pun sebenarnya tak syariah compliant macam Maybank. Apa lagi dalam ni, ada public bank dalam ni, dia ada Maxis dalam ni. Ada 30 companies lah, top performance companies yang dalam negara kita. Dia macam elite team lah kat dalam tu. You can say lah, you can say Nestle. KLCI, other than KLCI, apa lagi?
Okay, since you tanya, sekejap. Cari sekejap. Okay, ni nampak tak? So these are all indices. Okay, yang paling main ni lah. FTSE Bursa Malaysia KLCI ni yang main, ada top 30 tadi saya cakap tu. So dia mid 70 bukan mid 50, sorry. So mid 70 ada 70 company pula. So combine 30 dengan 70, we have top 100 index. So ni dah secondary punya index lah ni. So yang saya cakap tadi, index yang paling utama yang selalu di mention dalam news, dia akan report only on KLCI. Jadi kalau ikutkan dia ada banyak ni. Yang hijau ni semua yang Islamic lah. Kalau yang macam biru ni dia combine. So kalau you invest in index ni saja, dia tak syariah compliant lah. So dalam FBM KLCI tadi, dia ada 30 company. So ni yang ikut list terbaru Jun 2021. Dia akan update from time to time. Okay, so dia ada satu muka baru kat sini. Ada Mr. DIY kat sini. Mr. DIY sekarang dah masuk dalam top 30 dah. So I terjumpa tadi ni, ada satu news. Ni last month. Kan dia announce June tadi kan. Okay, Mr. DIY dah masuk dah dalam FBM KSI constituent. Dia dah gantikan company Supermax ni. So menunjukkan how improvement they made lah. Okay, daripada glove maker ni, rubber glove Supermax, Mr. DIY dah masuk by FTSE Russell dengan Bursa Malaysia. FTSE ni is a UK company Okay, sebutan dia FTSE, jangan cakap FTSE. So it's FTSE Bursa Malaysia. So that's why in short kita panggil dia FBM. Mana tadi? Ni FTSE Bursa Malaysia KLCI, ataupun in short kita panggil dia FBM KLCI. So inilah 30 company. Macam cakap dia lah, ada banks, ada telco. Tu pun nanti DG pun in talks nak combine ataupun nak merge dengan Axiata nanti kan. So bayangkan dia dah combine, so akan ada satu spot lagi company lain yang akan masuk. So kalau dia follow through lah with the transaction. So macam-macam ada banks, ada conglomerate, Sandabi pun siap ada 2 company kat dalam ni. Ada Telekom, Tenaga. Okay, your favorite Top Glove. Semua ada dalam ni lah. Okay, yang tops. Companies top 30 top 30. Dia boleh berubah-ubah kan? Yes, dia akan berubah. Ni last update 21st June. So macam tadi lah, contoh news ni dah menunjukkan perubahan whereby Supermax sudah keluar. Digantikan oleh Mr. DIY. Okay, so Mr. DIY ni pun dah masuk the elite team lah, the elite group. Okay, so actually tu je. That's the end of topic 11 and technically that's the end of our syllabus sebenarnya. Okay, cuma bila kita cerita pasal final exam before, ada satu semester tu, soal, kalau you ingat sebelum ni lah when we have final exam kita ada 6 questions. Okay, 6 soalan, kita jawab semua. Kita kena jawab 5 out of 6. Okay, so sebelum ni, there's a possibility that unit trust ni dia akan keluar dekat satu soalan and kalau student yang tak baca ataupun tak aware pasal unit trust, dia boleh avoid lah di question. Sebab yang lain tu banyak calculation kan. So dia tak nak jawab question yang melibatkan unit trust. Tapi ada satu ataupun a few semesters, pembuat soalan tu, dia letak setiap soalan tu ada unit trust. So tak kira lah soalan mana you jawab, you have to answer unit trust questions. Saya tak ingat semester yang mana lah. But if you go through past years, dia akan nampak lah that trend. Okay, soalan 1 mungkin tak ada, tapi soalan 2 ada unit trust, soalan 3 ada unit trust, soalan 4 ada unit trust. So you boleh avoid satu soalan je kan. So nak tak nak, you have to answer unit trust questions. So my advice, baca je lah unit trust questions.
Okay, especially kalau you dah involve yourself in the unit trust ataupun you sama ada sebagai investor ataupun sebagai agent, maybe ada some of you yang jadi agent pun kat dalam ni. So go for it lah untuk soalan unit trust, sebab dia soalan calculation yang tunjuk NAV tu dia tak pernah tanya pun sebenarnya. Okay, mostly dia tanya mengenai the categories of unit trust. Dia tanya pasal the concept of tri-party tadi tu, ada investment managers, the investor, unit holders dengan trustee, dia tanya itu. And the difference between open-ended dengan closed-ended management, okay, advantages, disadvantages. So they revolve around tu je lah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, we take 5 sekejap. Sebab I nak discuss other things. Sebab kita ada sejam je ni. Syllabus Test minggu depan kami ada kelas ke? macam mana? Kami ada kelas untuk test minggu depan. Kelas you pukul apa? Daripada pagi sampai petang. Saya buat Sabtu lah. Boleh? Boleh sir? Boleh tak yang lain buat hari Sabtu? Boleh, sir. 17 ya. 17. Macam mana? Sabtu tu Sabtu ada berapa hari bulan ni? 17 ya sir? 17 kan? Ya, 17 ya. Sabtu you lah nak buat pagi ke petang ke? Sama yang ada kerja tu I tak sure, kata ada yang kerja petang I tak sure. So kalau tak kita buat pagi boleh? Kalau Sabtu prefer malam. Malam, tu sir. boleh. I tak kisah. Malam okey sir. You all okay? Malam okey. Boleh. Malam Kalau berapa? biasa malam okey, sir. 8 boleh? Boleh. Boleh. Tak pun sir buka 2 jam je. Dia tak boleh the whole day ke? The whole day tak boleh lah. 2 jam setengah lah bagi. Bet 3 jam terus. Okay. Soalan ni simple je. Nanti tengok lah, tapi malam boleh Boleh malam. Boleh. Buka pukul 9 pun okey juga. Macam kita orang normally lepas pukul 8 tu kan nak solat nak apa semua. So pukul 9 okey lah. 9 Okay, sampai pukul midnight 9 kan. Okey lah. Okay. Alright. So Sabtu Okay, Sabtu. Yes sir. check. Keluar apa, sir? Apa yang tak keluar lagi lah. Maksudnya topik yang macam starts from kita dah start from topic 7, stock dividend, stock split, stock right. Tu kita dah keluar quiz lah tu. Tu dah sih. Tapi kita keluarkan sekali lagi. Stock split, stock dividend, stock rights, option and warrants. Tu je lah unit trust. Itu je, topik itu sahaja. Okay, but anyway, let's take 5 sekejap before kita discuss something else lepas ni.
Okay. Next, apa yang nak discuss selain daripada second test. So kita dah decide tadi, second test will be on the 17 kan, on Saturday 9 to 12. Besides that, nak share juga, I think you guys dah tahu juga, I think about our final assessment untuk paper ni. Yes sir, dah keluar date. Okay, 6 of August kan? Kita tak ingat. Yes. Dalam ni dia letak 6 of August 2:45 to 5:45. Mula agak curious juga lah kenapa 3 hours kan the exam. So kalau 3 hours ni selalunya refers to Okay lah tu sir. Okay, tak. You don't expect that 3 hours lah, but nak beritahu lah. Kalau selalunya 3 jam ni bermaksud you kena jawab like final exam 3 hours tu. Okay, so ada clarify dengan the course coordinator, the resource person. Dia akan sama macam last sem. At least for our paper ni lah, FI358 ni. Dia akan sama macam last semester, bermaksud dia bagi you sejam je kot. Let me double check. Saya baru cakap dengan dia tadi. Sejam sir. Nak jawab apa tu sir? Jawab apa yang boleh. Ke 2 hours je. Sorry, 2 hours. Dia bagi 2 hours kot. I'm tak sure. Ke 1 hour je. Just like last semester. Dia masih lagi mengekalkan 30 questions. 30 questions, answer all. Multiple choice questions. Okay, sama macam last sem juga. 30 question tu semua multiple choice sir? Yes, semua multiple choice. So semuanya akan dilakukan dalam future juga. So soalan ni I tak control I don't have the question pun. Soalan ni akan dikontrol ataupun diupload oleh course coordinator. Okay, kalau you tengok dalam future tu ada kan dia tulis course coordinator tu. Let me see kejap Sylvie apa tak nama dia? One ke doktor, I tak sure. From Sabah. Sylviani. Okay, Sylviani nama dia. Kalau tak salah UiTM Sabah. So she's the one yang akan upload the questions dalam future, dalam continuous assessment ni, tak salah, continuous assessment punya section. And kat situ akan ada final assessment lah untuk this coming semester. Okay, so everything will be done there lah. Okay, so Kalau final exam tu tak jawab dengan dia future boleh tak? Sebab lain lambat. Lepas tu nak loading satu-satu soalan tu lambat. kena cari tempat yang cepat. Sebab dia yang control the question tau. Sebab everything will be done kat situ. Ada yang lain ada masalah internet lagi Ada tak lagi yang lain, orang lain? Sometimes rasa kadang-kadang tu terpaksa juga kena keluar. Tapi sebab So that's why dia bagi 2 jam kot. Sebab soalan dia sikit je, 30 soalan je. So hopefully. Sebab I don't have the question, so I tak boleh nak upload soalan tu. Soalan tu memang dikontrol oleh course coordinator tu. So we'll see how nantilah on that day. So just to share with you, I tak share lagi screen Tak ada sir. belum. Okay, so contohnya last semester, dia masih ada appear kat sini. So dia yang akan upload kat sini. So everything dekat sini lah dia yang upload. Ikut group masing-masing. Saya tak tahu macam mana dia set lah masa tu. Right? Tu boleh buka sir? Tak boleh? Sekarang tak boleh. Ni bukan SEM ni punya pun. Ni SEM lepas punya. Ya selepas kan? Tak. Appear. SEM ni punya tunggu Ogos dia lah. So go to continuous assessment, dekat bahagian assessment ni nanti dia akan appear lah bila dah on that day 6 of August tadi kan. Ni ada just nak tunjuk contoh je. And kebetulan I have this question. Ni again bukan semester ni punya, jangan harap semester ni punya This was last semester punya soalan.
So memang 2 hours dia bagi. February 2021. Okay, ada 30 soalan. Tapi dalam future dia tak nampak dalam format ni lah. Like I said, this format ada dapat kemudian ni. I don't get this question earlier. So 30 questions, answer all. So you boleh download ni kot dalam EQPS. Nanti you check lah dalam EQPS. Kalau diletak. So all question tapi bukan dalam answer booklet. Semuanya dalam future. Just tick je dekat situ. You don't have exam pun. So don't bother about examination room punya rules ni lah. Okay. So soalan dia berbentuk macam ni. Sir, download nanti sir dalam EQPS tak ada lagi sir? Dah check lah? Dah check. Nanti I check. Nanti I tengok macam mana. Okay, so dia ada 30 soalan tetapi dia bukanlah satu soalan satu markah. Dia ada certain soalan yang 2 marks, especially yang melibatkan calculation, dia bagi extra marks kat sini. Tengok macam ni 3 marks. So total marks, tak ingat berapa, ada tak tulis kat sini. So I kira total marks 60 kalau tak salah, 60 marks nanti kita kira kejap lagi. Okay, and as you all know, your carry mark pun memang 40, the final 60 kan. So make sure score kat sini lah. Okay, score dekat sini. So contohnya kita go through some questions. So far sir, carry mark kita orang okey ke? Carry mark tak habis lagi. Nanti dah I bagi tahu. Okay sir. So contohnya soalan pertama kat sini. What is the characteristic show preferred stock is frequently called hybrid? Ingat tak? Kenapa dipanggil hybrid? Tak ada kena-mena dengan jawapan ni sebenarnya. Tapi daripada 4 answers ni mana yang represent preferred? Ingat tak? Dividend was fixed. Yes. Dividend was fixed. Remember walaupun ada 2 yang fix kat sini, satu fix, satu constant, tetapi for preferred stock dia tak bayar interest. Interest ni kalau bond dia cakap interest constant. Tapi untuk preferred, the dividend was fixed. So B jawapan dia lah, dapat 1 mark kat situ. So bila ada soalan yang melibatkan calculation like number 2 here. So ni again preferred, soalan mengenai preferred again. Ingat tak macam mana nak kira preferred? Untuk cari the intrinsic value. So intrinsic value is basically The VP something tu kan? VPS. Okay, VPS formula dia value for preferred stocks, sebab ni preferred stocks. Dividend bagi K. D divided by K. So dividend dia berapa? 7%. And remember, this 7% dia fix kan? So 7% darab 100 is RM7. And the K is 16%. So divide by 16%. Dia dapat 43.75. 43.75. Tapi soalan ni dia bagi percentage pula So sepatutnya jawapan ni dalam ringgit. Tahu kenapa dia dalam percentage, tapi daripada 43.75 you know it's A lah. Okay, 43.75. Okay, so dah 3 markah kat situ. Suppose you own 300 shares of CDEs. So ni company dia, masih lagi preferred, tengok berapa banyak soalan preferred kat dalam ni. The fair price RM100. Okay, memang punya tu is RM100. And RM86 is the market price lah. And RM4 is the amount of dividend. So what would be the nominal annual rate of return? So soalan ni suruh cari K instead of instead of VPS. Okay, soalan ni suruh cari K. Right, so it will be 86 dekat sini. Dividend dia adalah RM4. So kita kena cari K tu. Okay, so the answer is tahu. Nak cari K. So K darab dengan 86 jadi 86K. So nak cari K, 86 bawa balik kat sini, divide by
So maknanya RM4 divided by 86. D jawapannya sir. Betul ke D? A sir, 4.65. I double check 465. Okay, so jawapan dia betul A. 4.65. So macam nak dapat, macam tadi 86 times, ni you boleh darab silang. Okay, dapat 86K. So K, tinggal nak cari K, 86 bawa kat sini pula. So it's RM4 divided by 86. Okay, so dapatlah 4.65%. Okay, darab 100 tu get in percentage. Sir, tapi kan Ya. macam ayat tu dia kata dividend per share on each quarter. So maksudnya kena bahagi. Oh ya. Good call there. I tak baca habis-habis sebenarnya. So dia kata RM4 each quarter Okay. Baik, ada orang yang baca betul-betul. So di RM4 kena darab dengan 4 lah. So baik, baca correctly. So RM4 times 4 baru divide by K. So ni 16 maksudnya. So K is 16 divided by 8. Jawapan D kan? 15.6. So mana satu jawapan dia? D. Sebab saya dapat D 18.6. Okay. Betul lah kot. Yep. I tak kira pun. 16 divided by 86. Okay, 18.6 ya betul. So ni yang quarter ni tadi kena baca betul-betul. Okay, sebab dia each quarter. Okay, sebab dividend always annual. Okay, the dividend is always on annual amount. Okay, next. Question 4. Again, soalan preferred stock lagi. So, dah berapa markah dah preferred stocks ni Suppose you own 300 shares, fair price again RM100. Sama je soalan tadi. Dia sambung agaknya ayat ni. But now dia cari VPS. What would be the intrinsic value of the preferred stocks with the required rate of return is 15. Okay, the rest information sama macam yang atas tadi. So, again, D divided by K. So, D kita dah tahu RM16, 4 by 4. And the required rate of return is 15%. So, C. 106.67. Okay, so there's a lot of preferred stock price kat sini ada so far ada 1, 3, 6, 9. Dah 9 markah dah so far. So ni 9. Okay. Tengok soalan lain pula. Okay, ni kalau you perasan, this is about stock rights. Okay, berkenaan rights issuance So, dia nak raise 500 million. So, this is amount to be raised. So, they issue 50 million units. Okay, with a subscription price of RM10. So, this is the PS kalau ingat. Subscription price. 80%, okay, this just nak trick you. 80% dia nak guna untuk ni. Okay, it doesn't matter to us. While the rest used for working capital and equipment. Okay, this is the current price. This is price on. And ni information dia lah. So nak cari NOSO. Ingat tak cari NOSO? Okay, 100 million divide by par value. This is the par value. Remember, this is the par value. So NOSO dia adalah 800 million as well. Yeah. So we need the NOSO juga later. And this is the all numbers. Okay, and amount to be raised tadi is 500 million. Okay, so dia akan issue 50 million. Okay, 50 million units. Right, sebab satu jual pada harga RM10. So for the first question, what will be the N? Kalau ingat when we said rights required to purchase one, this is your N.
Macam mana nak cari N? Ni topik stock yang ada stock dividend, stock split dengan stock right. So ni yang stock right, so yang last sekali. Yang Otnoso ni sir. Otnoso bahagi dengan Also bahagi dengan additional stock number. ya, additional stocks yang baru lah. Okay. So also kita dah define tadi 800 million. And additional stock dalam soalan lah, dia dah bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu 50 million ni, dia kena guna ni, kena bahagi dengan subscription price. Okay, tapi soalan ni dia dah bagi dah 50 million. 50 million darab 10 ringgit, we get 500 million. Right, so there will be 50 million new shares kat situ. So the additional shares adalah 50 million. Okay, 800 divided by 50, we have 16. Okay, 16 stocks lah kat sini ataupun 16 rights. So 16 adalah E. Okay, so that's how we want find N. Okay, to find N, also divided by additional stock. This one yang kalau ikut dalam sequence formula tu is the second one. Okay, the second information. Price X. This is price X. Apa formula price X, ingat tak? Panggil price on. Price on darab N. Lagi? Price nak cakap straight price on tambah PS yang bahagi N tambah 1 tu Divide by N plus 1. Apa formula dia again? Sorry. Bahagi PS tambah PS. Ni price X bukan dia ada dua, satu price X, satu lagi yang REX tu, yang value of stocks tu. Ya, ini untuk price of the stock kan? Price of the stock sama dengan value of right. X right dengan REX tu kan? REX tu. Ke Kita tak? tak cari REX lagi, kita baru cari price ni. Oh, yang tu kalau point plus times N. Tambah dengan PS. Okay, divide by N plus 1 kan? Ya, betul. So price on dia adalah RM40. Okay, price on RM40. The N yang kita calculate tadi is 16. Times 16. Plus with subscription price this RM10. This one PS RM10. And we're going to divide by 16 plus 1. So 40 times 16 plus 10 divided by 17. C Okay, 38.24.
And Rex, value of X rights. PEX tolak dengan PS bahagi dengan N. PEX tolak N. PS. Tolak PS. PS. PS bahagi N. PEX tolak PS bahagi N. Okay, good. So PS kita dah dapat tadi, 38.24. Subscription price RM10 and 16. So RM1 and 77. B. So you can imagine lah, this is how on that day dia punya soalan and how you do it. Cuma last semester, I tak sure you encountered this or not. Hopefully dia tak happen again, I tak sure. Soalan dia random tau. Dia tak ikut sequence yang ni. For each one of you will face different sequence of question. Right? So I tak sure setiap soalan tu, you can, contohnya soalan 5 kan, dia bagi nak cari N. Tapi soalan 6, kalau tiba-tiba keluar ni je straight away, I tak sure you can see this question or not. Oh maksudnya different student dia akan dapat different ni. Yeah. So I think you can go back and forth. You boleh skip. Tapi maknanya kalau lah, let's say lah, to be on the safe side, kalau you nampak ada soalan with this information, if you have, I don't know, phone ke, you just snap the question masa tu, so that bila the next question, tiba-tiba dia keluar ni je, the extra value berapa, macam mana nak cari information dekat soalan yang lain kan. I tak sure sama ada dia tulis in full ke tak, because I cannot see your view on that day. Kalau imagine dia keluar, tiba-tiba dia keluar the extra value, ABCD ni je. So macam mana nak kira kan kalau kita tak ada the main question yang ni. I takut ni appear only once. Hopefully tak lah, I tak sure. Okay, faham. Sebab kalau dekat UVC kan dia by slide kan, macam So kalau dia ikut in sequence tak apa, I takut dia random. Faham tak? Sebab memang I know it's random. Sebab bila I check jawapan, memang bila tengok susunan dia, asal tak sama, everyone will be different. And some question I tak sure, mungkin ada additional from other questions juga. Dia random, totally random. Sebab the coordinator tu dia randomize. Dia ada option untuk randomize dia punya sequence tu. Okay, ni dia punya finishing lah. What will be the total common stock values? So common stock values yang original 80. So dia ada tambahan 50 million. So very straightforward kot lah. 80 tambah 50. So 850,000 lah. Okay, original 800 million. And then dia ada penambahan new stocks 50 million. So akan ada 850 million units. So dia punya par value tak berubah, always RM1. So 850 times RM1 is 850 million units. Nanti saya akan share kan soalan yang ni. Hopefully. Tak, sebab dekat EQPS tak ada. Tak ada, saya dah check dah. Baru lepas check. Okay. Dia last 2020 punya Disember. Yang 2020 Disember. Oh ya, betul. Ya, tu yang proper final exam lah. Yang final assessment ni maknanya dia tak upload lah. Dia just upload yang final exam sahaja. Ya, betul. Yang ada soalan AC semua tu. Question number 9. How much is the total premium? So that's why kalau tak ada soalan ni macam mana nak jawab. So 50 million is the original. So new premium macam mana nak kira? Ni original value dia. Yang PS minus par value of the share tu ke? Sebab as you all know, dia nak raise 500 million kat sini 500 million. Okay.
So dari 500 million ni, 50 million masuk dekat common stock sebab dia punya par value adalah RM1 kan. So RM1 times 50 million ringgit ataupun 50 million units is 50 million ringgit. So kita maknanya daripada 500 ni, dari 500 kita dah masuk dalam common stocks. So that's why the new one akan jadi 850. Okay. We know that preferred stock dengan retaining dalam soalan ni dia remain the same. Dia tak berubah kan. Preferred dengan retain akan remain the same. So we know the total nanti akan ada penambahan 50 million kat sini. So dia akan jadi berapa? 1.5 billion dah ni. Okay, this would be our new total equity. Okay, ni padam tu. Cakap sini. Okay, so this is new This would be the same. 400 million, 200 million will be the same. And our common stock just now is 850 million. Ada penambahan 50 million sebab kita ada 50 million new stocks tadi kan. So ni satu je missing. How I get this 1.5 ni, kita ada 500 million. So akan ada 500 million. So salah kira ni. Bukan 50 million, dia 500 million. Padam tu. $500 million, so it will be 1950. Okay, 1950. So kalau you mathematically you boleh solve by completing the missing figures ataupun kita tahu dia punya substitution price is 10 million. Okay, maknanya 50 million times 10 million is 500. So RM1 dah masuk dekat sini. So maknanya ada balance RM9 lagi yang akan masuk dekat premium ni, RM9. And this RM9 akan multiply dengan 50 million juga. Sorry. Taruh dengan 50 kan. RM9 taruh 50. So we have 450 million. Akan ada penambahan 450. So 450 times, plus 50 million. So akan ada 500 million kat sini. So kalau kita add semua, patutnya 850 plus 500 plus 200 plus 400. So kita dapat 1950. So betul lah. So our premium would be 500. So ada penambahan 9 million times 50 million. Equivalent to 450 million. So daripada 500 ni, 50 million go to common stocks. The balance 450 akan masuk dekat premium. So 450 plus 50 million is 500 million. So basically that's our value lah. Berapa tadi? 500 kan? So for B is 500 and total akan naik to 1950. Okay, ni baru buat ni. Question number 11 tahu tak? What is stock dividend? Company dividend, bukan. Payment of dividend. Payment of dividend additional share of stock. D. So payment of dividend sebab dibayar in the form of additional stocks. So this is the answer D. Okay, remember dia ada dua jenis kan, stock dividend dengan stock split. So stock dividend is a form of non-cash punya dividend payments. Okay, non-cash. B ni automatically memang bukanlah sebab dia bukan bayar dalam cash. So ni pun tiba-tiba what is not true. Not true related to stock dividend lah kot the total shareholders increase. Stock dividend dilutes EPS. Stock dividend increase no so. The corporate is no better of the stock dividend. Apa maksud dia?
not true This is not true. Okay, kalau ikutkan ABCD ni yang paling not true ni lah. Shareholders tak berubah Number of shares maybe yes. But the NOSO tak berubah ataupun number of shareholders tak berubah. But the rest yes, dia punya NOSO akan berubah, but the number of shareholders, kalau ada sebelum ni ada 10,000 investors, so this still 10,000 tapi number of units je bertambah. Okay, so that's number 12. Kita try tengok soalan-soalan yang calculation lagi lah. Ni stock split pula. So tadi preferred, lepas tu stock split dengan stock dividend. Stock rights, sorry. Stock rights, now is stock split 4-1. Okay, so this is the market price. Ialah market price dia, RM40. This is partial. So this is the par value. Okay, so kalau remember, bila kita cerita pasal stock splits, what you need to do ada dua je. First, to find new par. So macam nak cari new par? Old par. RM RM2 bahagi Yang A bagi B tu kan, ingat kan? So RM2 bahagi 4/1. 4/1. So tu divide by 4 lah basically. What 0.5 kan? So the new par would be 50 cents. So drop daripada RM2 to 50 cents. So nak cari number 2, new NOSO. Ada dua cara, sama ada you guna straight 600 million. Divide dengan new par 50 cent. Okay, so assuming tu lah soalan dia, I assume tu je soalan dia. What will be the new par value after stock split? Dia tanya tu je, satu soalan. Stock split, so it's 50 cents. Macam ni dia tanya, dia letak dua kan, dia letak the same question for question number 17. So at least kalau dia split dia, dia random pun, we can get the answer lah. Sebab ada soalan kat sini. Hopefully this time around pun macam ni jugalah. So based on our calculation tadi berapa? 1,200 million. Inilah. Okay, so soalan ni not that difficult kan? Okay, next question number 18 ni. Board of directors, this is stock dividend pula authorized 15%. Okay, so the percentage there is 15%. This is the earning before interest and taxes. Nak bayar stock dividend instead of cash sebab dia nak guna cash for something else. And the number of shares issued to each record shareholder will be rounded up to the nearest whole number. Okay. The company's current common shares are currently trading at RM6. So this is a market price. So this would be the partial account. So they are the preferred again kat sini They have a preferred stock kat sini. They have common stock at RM2. So this is the par value. So NOSO is 300 million divided by RM2. So it's 150 million units. In the NOSO. So daripada 150 million ni dia akan issue 15%. Okay, 15%. So stock dividend dia 15% taruh dengan 150 million.
So akan ada additional 22.5 million. Okay, so this is new additional shares yang dia akan issue lah, 22.5 million units. Okay. So what is the common stock value? Okay, dia basically kita buat dulu. We need to find 3 information. Remember when we do stock dividend, this total equity akan remain the same. 1 billion ni akan remain the same. Remember in stock dividend, kita akan take out money from retained earning, take out money from here, and kita akan reallocate some dekat common stocks and some dekat capital access ni. Okay, preferred stock akan remain the same juga. These two akan remain constant. Right? Kalau stock rights tadi hanya 2. Kita ada dekat common stocks dengan premium ataupun capital access. Tapi untuk ni kita akan effect dekat retain earning sebab retain earning ni kita bawa keluar duit. Kalau stock rights tadi, duit tu datang daripada luar sebab kita jual additional shares. Okay, kepada existing shareholders. But here, we don't take money from outside. The money comes from retain earning. Okay, so there are 3 prices yang you kena tahu. Sebenarnya 2 je lah, which is the market price and satu lagi is the par value. And untuk the capital access is the difference between current market price dengan par value. Okay, so for soalan pertama dia tanya common stock. So kalau common stock, remember bila common stock, associate yourself dengan par value. So par value dia RM2. Okay, so RM2 darab dengan 22.5 ni. Million ni. It's 45 million. Okay, so this is the additional. So remember, kita akan plus dengan all. All is 300. Plus 45. M. So it will be 345 million. So 345 million. Ni, B. Okay, so sepatutnya sebab soalan dia tak sequence, dia tanya common stock dulu, tapi sepatutnya kita take out money from retain earning. Retain earning ni kita akan gunakan harga RM6 of the market price. Okay, so maknanya 22.5 darab 6. 22.5 darab 6 million is 135. So 135 akan di withdraw from this value. So kalau ada soalan pasal retain earning ni, contohnya sepatutnya soalan ni yang dia letak first tapi dia letak ni kemudian. So it's supposed to be RM6 market price darab dengan 22.5 million, which is the percentage of stock dividend darab dengan current also, kita dapat 135 million, and kita akan withdraw from this 380 minus 135. So 245 million. Okay, so this is our new retain earning. So the value of retain earning after stock dividend akan reduce from 380 drop to 245. So it will be here. So out of this 135, okay, out of this 135, partial tadi kita dah transfer dekat sini. We transferred 45 million to the common stock. So meaning the difference 135 tadi 135 minus 45 ada 90 million lagi akan masuk dalam capital access. Okay, 90 million akan masuk dalam capital access, which is this question. Okay, so how to find mathematically? It's 6 minus 2 darab dengan 22.5 saja. Okay, multiply with 22.5 million. 90 million. Okay, 90 kan? So new one, it will be the original. Or, so jangan jawab 90 tu kat sini 90 million tu is the additional. So kita kena add dengan yang last time, capital access dia 220. So 220 million. 310 million. So A.
Okay, so ni 21. Soalan baru je kita belajar tadi. Who are the parties involved in unit trust? A, B, C, D. C. Okay, C. Investor, management company ataupun investment company, and trustee. Bukan trust deed Trust deed ni dia punya dokumen It's trustee. Okay, 2 marks ni untuk soalan ni. Okay. Ni semua soalan unit trust. So ada soalan option juga. Okay, ni very straightforward. Dengan syarat you nampak ada keyword. A, what option is a negotiable instrument that give holder the right to buy the security at a specified price over a set period of time. Letak 4 walaupun call or put. Call ke put tadi? Call. Call. Yes, call. Ingat call is to buy, put is to sell. And long and short ni is a action. Dia bukan nama option tu. Long position, short position tu ada tapi bukan nama option. Option punya nama is either put or call sahaja. Okay, long dengan short ni is the action. Long ni selalunya short ni jual, long ni beli. Okay, ada few minutes lagi ni. Okay, dia go back to stocks question. Sorry, these are warrants. Okay, soalan 26, 27 is about warrants. Ingat kita ada TP dengan WP. Dia ada warrant allows purchasing 2 shares. Ni is the ratio, exercise ratio at 23 ringgit. So this is a exercise price. The warrant is 14 ringgit and the common stock is 29 ringgit. So to find the theoretical value, TP ataupun TV tu, it's market price of stocks 29 minus exercise price 23 darab dengan exercise ratio 2. 6 times 2, 12 ringgit. Okay. So 12 ringgit. And the warrant premium, market price of warrant, the market price of warrant is 14 ringgit. And the theoretical price tadi 12 ringgit. So it's 2 ringgit. Okay. So soalan warrant yang senang pun ada. 28. This is about option. So the current value is 10 ringgit. So look for keywords. Remember bila kita cerita pasal option, ni, always look at the keywords ataupun how dia define dia punya situation. Okay, remember ada graph 2 tu kan? Either to go up ataupun go down. Okay, so dalam case ni dia kata they expected the firm value will decline. So decline macam ni lah. So kalau decline, call ke put? Put option. So this is put, this is call. Okay, so dalam case ni, this is put option lah sebab dia decline. So dia beli, dia beritahu Patutnya jangan beritahu. 30-day put option for 12 lots that cost 1,200. So this is the premium, 1,200 ringgit. Lump sum, you tak perlu darab dengan mana-mana lagi Just 1,200. Striking price is 11 ringgit. Okay, if the prediction correct, how much profit or loss kalau dia exercised? So ingat dia ada 5 tu kan, 5 items. The cost, purchase cost, the selling price ataupun the revenues, the income tu. Maknanya dalam kes ni dia selling price, tolak the purchase cost, dapat gross, and then premium.
Okay, so dalam case ni, dia beli berapa lot tadi? 12 lots. So 12 lot dalam 100 is 1,200 units lah. 1,200 units. So the price, striking price, remember this is a put so the striking price ni equivalent to put option nak sell, maknanya this is the selling price. So selling price is 11 ringgit. 1,200 units. $13,200. Purchase cost, dia beli balik 1 month later at 750. $9,000. So 4,002. Okay. Okay, so 4,002 is the gross. This is the gross profit. So minus premium. Premium 1,002. Tempat nak tulis ni, saya tulis kat sini je lah, 1,002. So 4,002 minus 1,002. So this is the net profit, 3,000. So 3,000. Okay, 4 marks untuk ni. Walaupun selalunya dia bagi you 5 marks. Okay, tapi tak apa, 4 marks. Okay, quickly. This is about option juga. You mau beli.com, current trading, to be on this expedition. Tak mudah cerita dia pasal apa ni. I expect to see the 20% rise in the stock price. So dia nak rise. So Miss Alia beli apa? What type of option? Okay, ingat this symbol, this is the symbol untuk stock tu. Tapi dia nak beli option apa ni? Call, put, you mau beli ataupun quote ni. Remember, this is a rise in stock. So meaning, they expect the price to increase. Call. Yeah, so it's call option. So then dia suruh kita kira balik lah what will be the profit, sama macam soalan tadi. Cuma kena dissect the information lah sebab dia nak beli 1,000 units. Okay, so call. Exercise price dia RM6. So maknanya ni, sebab dia call ni adalah purchase price dia, purchase cost dia, and this is the premium 30 cents. And dia akan increase. Sekarang harga RM6, then dia akan increase to 25%. So the price will be RM6, naik by 25%. So dia akan naik to 750. So maknanya kalau kita draw graph tu, sekarang harga dia RM6, so dekat sini nanti harga dia naik 725. So dia akan jual, dia beli pada harga RM6 exercise, dia jual pada harga RM7.25. RM7.50. Okay, so dalam case ni kita boleh guna ni je formula ni. 750 minus RM6 minus 30 cent. Darab dengan 1,000. Sebab dia punya unit sama. 6 tolak 3. Darab 1,000. So, dia akan untung RM1,200. Okay, so RM1,200 is A. Okay, so dia akan dapat profit lah RM1,200. Okay, so another 4 marks kat situ. So dia tak ada last time lah, jangan, I tak tahu langsung this semester soalan dia macam mana, tapi ikut last semester, as you can see, dia hanya tanya preferred stocks,
stock rights, stock split, stock dividend, options, warrants. Semua towards the end. Apa yang kita buat lah untuk second test. So ni exercise untuk your second test jugalah lebih kurang. Okay. So itu je nak share with you. Masa pun dah cukup lah for O1 sekarang ni. So remind me kalau tak share lagi soalan ni nanti. Saya akan cari sir. Alright, so thank you very much. So insyaAllah see you guys. Masa test tu tak adalah, kita tak adalah online ni, tapi I will post the question dalam near future juga untuk our second test. So on top of that, nak take this opportunity untuk ni to apologize lah for any shortcomings throughout the semester. Line tak clear ke, sangkut-sangkut ke, lupa nak share files ke whatever. So thank you very much for your time. And insyaAllah see you guys. Thank you, sir. Right, thank you. Sir, boleh tak nak request? Request? Boleh tak saya sharekan balik jawapan yang betul untuk setiap assignment dan test yang saya bagi tu? Macam mana? Jawapan yang benar untuk test dan assignment tu. I will share. Obviously I will share. Sebab semester ni ada something new sikit. Dia dari segi apa kita nak cakap? The leniency kepada pelajar untuk hantar. Sebab I think tak sure ada tak yang tak hantar lagi either test 1 ataupun assignment. Assignment baru ada je yang hantar. I can see some incoming emails. So for those yang ada hutang, I can see hutang lah either test 1, assignment 1, assignment 2, just contact me untuk submission. So that's why I tak release anything yet. Sebab ada yang tak hantar lagi. Alright, so nanti tolong hantar. And once semua dah hantar, I compile, I will let you know your marks and also I will share with you the answers juga lah. Okay sir, thank you sir. Very much. Okay. Thank you, sir. Saya semua assignment hantar dekat email. Saya lupa nak hantar dekat U-Future. Nampak ada email tu. Saya tak ada gambar. Saya tak ada gambar ke? Sorry. Saya tengok background kita orang. Tak, Rizwan. Nampak. Saya tak boleh. I cannot. I tak boleh buat. I don't know why. Alright, thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Ada gambar. Semester. Okay. Thanks ya. Thank you sir. Alright. Thank you, sir. Bye sir. Right. Thank you, sir. Okay. Assalamualaikum. Right. Thank you sir. Okay, thanks everyone. Thank you.